Angang sa ko, ay ko na biology ki chapter number 1 se revision ta bolore. So let us see if we have understood certain concepts which are needed for you to appear in the examination. Yeah, bro? Angang sa yeah, bro? Yeah. Okay, please, I'll ask a question to Gaithao Mailu. Gaithao Mailu, please stand up. Okay, my question is, food digestion se. Mio bigi digestive system da carbohydrate digest kada ida horakke ba. Digestion of carbohydrate is started in which part of the body? Digestion of carbohydrate starts in which part of the body? Mouth. Mouth. Say a little louder. Mouth. Mouth. Okay. Ado mouth ta digestion tauriba carbohydrate digestion taurise karamba enzyme na nova. Which is the enzyme involved? Dialyne. Okay. Say louder. Dialyne. Okay. Pass on. Okay. Tabasum, you tell me, akhoi ki mouth sida masai ki chak se leire ko. Sara ga chinjak se leire. Chinjak se saidok tana khotok tana tumandana dialyne ga saliva ga loina mix ta tawdana khotana leire. Ado akhoi na sari ba chak to yadagi akhoi na khudum bi ni indhabra ba chakhauda. Chango changoina. Kamai changai no ayo. Closer, closer. Peristalsis. Peristalsis na ko, peristalsis. Define peristalsis. Peristalsis is the movement of rhythmic movement which possessed food through the alimentary canal. Okay, fine. Good enough. Please hold the mic and tell me the. HCl. Ajana ayo. HCl. Kaya no HCl edi. Hydrochloric acid. Okay, hydrochloric acid na chakhauda kai kanai. It also kills the microorganism. Enter along with the food material. Very good. Yare, mangondong piyo. Okay. HCl se madi acid na tro. Mana akhoi chakhau je chathal oidra ba. Chathat kani edu kadobi chathat te. Mucus yaubage. Mucus yaubage. Mucus. Okay, akhoi gastric juice the mucus su release the bunina action of HCl is controlled or negated by the secretion of mucus from the stomach lining. Have any ko? Yare ko? Umawondo piyo. Okay, Ria. Nangonda hangdoi ba question ji aina karigumba akoi human body ki stomach sida HCl se secrete tawdradi kadora kadage ba. HCl thok train khalo akoi ki stomach ta adudi what will happen? Difficulty in digestion. Typically, if HCl is not secreted in the stomach, Acidic medium, the food will not be converted into acidic medium. okay, acidic medium to convert tawraroi adudagi ti kadorani. Acidic one dradi kadorani. Enzyme pepsin ki action. Okay, enzyme pepsin will not be able to digest protein. Lipase. Kan hayo Lipase. lipase, okay, fine. Atay di Amylase. Trypsin. amylase. Amana kari? Trypsin. Kaya have no? Trypsin. Okay, mangondong view. What is the function of lipase in intestine? Lipase. Lipase. May function do kino? Fat. Fat what? Fat globules. Function of lipase ay fat ay sige han. Digesting of fat. Do hydro, digestion of fat hydro. Hagada bani. Natro? Jibadong pero. What is the function of amylase? Amylase hai ba enzyme ki function je kaino ba intestine manungda. Amylase. Mongonda. Amylase ki function hai ro. Digestion of carbohydrate. Close. Digestion of carbohydrate. Kaga kana hayo kay gino wa maron thok tabadong tamna hay sibo. Digestion of carbohydrate. Okay. Hula nila dong piyo. What is the function of trypsin? For digestion of proteins. Digestion of protein natra. Okay. Now Ria dong piyo. Ria sige nga side gi ko na digestion tauna ba si da ko. Digestion se miyoy bagi mouth tigi hawe.
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯁꯤꯅ food material se sagaidana tokhaidana tumandana kholandana smaller oidana salaibaga mixing tawsandana thotho lahondana akoi da swallowing tawbuda laihandana kholandana loin tawbuse mouth ta carbohydrate digestion se akoina salivary amylase kawbamna tawai haigre adu bokoina topa mamingda tayalin kawai hai now hojing maninglom dagi haireisina intestine manungda fat digest tawrise lipase nani haibani ko yan tari koina haise again intestine da amuk further digestion se protein da taurisina trypsin haiba aikoi gi enzyme amanani stomach tana amuk taurise protein digestion se kari haiba pepsin haiba asona kandana kai haiba small intestine dana trypsin haiba now my question to you is common w akoi gi fat se lipase na digest taujabai wani ado fat sidi matum neba fat globules haibane ba ko kangi ko fat matum choba fat globules se koina macha fat matum chobu du dagi macha loi thugai rakadoi neba smaller fat globules ta thugai doi neba adu thugai bai process se kai kauge ba emulsification of fats kawi ko kari kawi Emulsification of fats. okay adugi mohon dum pio holanela da dum pio no give it to holanela emulsification of fats se kari na tawhan ge ba Bile salts. na tawhali ko pass it to kanoda next yellow girl resmani dong hange ko okay fine my question is sima kidang munata tare fat globules to fat ni na lipase na dum digestion tawya bam thoktra fat ki globules है fat ni na lipase na enzyme na dum digestion tawya ba natro kari ki thugairi no ba emulsification of fat saidana bile salts na amuk thugairi maram je bile salts na maram kari dam ta thugairi no what is the need for breaking down the fat globules ke to bi thugai do no ba thugai dar di yadab za la ba khangde kana khangi do you know kari ki thugairo no ba fat ki globules to macha spoiler oine thugairi kai gi no ba this is not in the books I am just testing your understanding of the topic apply your knowledge sit down just think about it kari gi no achouba fat globules hai lipase na adum ek tauraga glycerin fatty acid and glycerin hai bro glycerol hai bro ngani natra glycerol and fatty acids thugai rei neba direct adum thugai ba ya basida masidai sta mu khoi the action of bile salts na maram horga se macha thugai rei abu ko this big one is changed into smaller globules why hai ba kari gi dam ta thugai no kana yo okay lipase na achoba fat globules ek to bangam da bagi is it the reason any other ideas le yengaga aina yeiba diagram sida please hold the mic aina yeiba diagram se you can hold kataw mailu you can hold the mic sida yengaga kari uba phange ba sigi achoba sida gi macha olak ba sida kari uba phange ba logical anyways not wasting any time increases the surface area so buji macam thugai di surface area hangaloi dro for the lipase to act natra na achauba bol matum ma bu macha thugai ra adi surface area of digestion si hangaloi dra ba hangalakani ko that is the reason fine again anyone can answer this is a question to everyone noi loina makta question hange munna khallu aduga khomo peristalsis haibase it is the involuntary rhythmic movement of esophagus to push down the food from the mouth to the stomach hoji haigre adu aina aina peristalsis haibase di not only in esophagus it also happens in stomach natro stomach ta peristalsis to bro kari gi tawrino in order to mix the food along with the gastric juices adigi amuk peristalsis se akoi gi gut sigi pura length sida tawe throughout the entire intestine sida tawe peristalsis se kari gino
loinamak foot to matang move tau hina ba ko to push down the foot till the end of the guts ne ba ko yare adisu adudi peristalsis the question nama arise tarani why do we need peristalsis 3 marks kamai khumba why do we need peristalsis 3 marks kamai khumba first one is to push down the food from the mouth to the stomach yare second one is to mix the food in stomach with the gastric juices for proper digestion yare ani ahum suba kari ahum suba amtang khanbiro excretion the peristalsis sangbro changdabro excretion to baje peristalsis sangbro changdabro changani peristalsis sagdadi excretion to we aroi stool pass to we aroi adudi ngasai gi excretion gi damakta peristalsis se maru ne karamba muscle na tawge ba sphincter muscle ko so this is how the question how the systems are to be understood hoje koi na nei se nutrition and digestion gi matu manung de ne koi nei se sumaina kupna khangba ma sang hai ba whatever you learn in the textbook is fine that is a different thing you have to think beyond kai ma khara di extra khara di koi khan batai aduni ngasai na hangi do miyoi bagi amuka hale miyoi bagi chakhau da Jordan ki question ne miyoi bagi chakhau da mucus to thok tradi kai dor kani Jordan please give the mic to Jordan miyoi bagi stomach ta mucus se secret tawram draba stomach lining na adudi kadawni ai sial na chathat kan ai challenge chathatna ulcer thokla ni ko that is the correct answer fine so this is how we have to understand each topic yan tabro ina haise tai ko adudagi further question yam leri it's okay now generally adudagi further question mayam am leri hangba yaba adudi noina dum khangabaduni combine tawdana small intestine na area of digested food ki absorption hankalali haiba natro small intestine say how is the small intestine designed kari haina to absorb maximum food haibane ba adu kamaina design tawe ba kamaina yeah it is a very longest part it is a very long part of the guts ni and packed in a very compact space natra one bilai do kamai hai do no bilai yare vili bilai yare kamai na hai do no ba the inner lining of the small intestine is provided with small finger like projections known as villi which increases the surface area of absorption natra ne yar what do the shall we continue and go to circulation blood circulation the question ani hum dang tau ge go to Gaithomailu. She is sitting very quietly as if she is very shy. Food, oxygen, hormones, waste materials. waste materials. What about the carbon dioxide? Carbon dioxide is also waste transported materials. by blood in the dissolved form. Ko, hai dai na. Mm. Yam phagre, yam lungai re. Adu resmani dam poro. Resmani pakali jogai ni keno mangjala kadorian. Keno mangjalo oi resmani. Karim ta hangjalo oi. Okay. Agasai gi akoi gi kano circulatory system ama leirabani na mafam da post loi transport tawduni na ko koi pumping organ am yawi poto pump tawdaba aduna heart lai khare natra adu mio be heart se chamber kya na ba Mari. ahum dikadai de thangnai chamber ahum lei basi karam baji bade thangnai But what that? Fit. wa jam ya de mun kalam karam baji bade chamber ahum thangnai kina ti am lung khali du bo yam lu na khamba da kale te sat ha gadam name an animal in which the heart is 3 chambered hai basar hais to je ba khange mong piu ayo Amphibians. amphibians kidam khudam hoina Fish. fish amphibian la ah kare iroi busu ngamba phan chong busu ngamba do Frog. amaga hayo Snake. snake okay adagi only 2 chamber na kadai da chamber ani khag yaw busi kai da kan hayo do Fish. fish ma confident oi da bagi yare somdong piu pass to riya ko akoi miyoi bade di
heart ki chamber se mari su ye fish ta di ani khak su ye adu di fish na tong jabra koi tong jabra ba heart ki chamber mari su bani na lung na koi su tu ba za lai ba fish ta di ani khak su bani na ising de nung ai iroi ba rai ba adu di chamber mari su do adu na kana bra ani su do kana bra hang ba Mari subana. kamai ka no kari gino just give me one reason yes mari su na kanai ai su khange ba nang su khange ba kadau na kamai kanai no ba Compared to fish, fish can only breathe in water and human beings can breathe in. kaya du su yari adu phasana hai ro moi di they breathe in oxygen dissolve in water ya ba ko adu yare aina hai bana chamber mari su bagi kana ba si kai no ba okay pala ne la dong pyo yang si ma am khang breaks chamber mari su di kai kanai be ma There is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. okay aduna mara mara kari kana re mixing tawdra bani na Chime, there is no mixing of oxygenated and deoxygenated blood. Separation of blood layer ba. The separation of blood say ko di kamain tong jay no. How is it beneficial to us? Helps in maintaining Helps in maintaining the body temperature. body temperature. Okay, adu su yan inge du ba. So dam tapyo so be ma. Maning da. Tap som dam tapyo. No. Let her take. Let your sister take. Tap som kamain na kanay no. Mai si yai ko. It prevents the mixing of oxygenated and deoxygenated blood ni yai ba. Adu na kamain na ko the beneficial oi ge. High energy. Yes, it can provide higher energy needs. Akoy di mini na. Ko akoy di mini na energy. Uchek amadi birds amadi mammals na needs more energy. Organisms mayam lay bisigi manung da akoy se human beings hay gira, mammals hay gira, natraga birds hay gira, they need more energy than those with lesser number of heart ki chamber natra. Adu kari ginoba koy na mayam dakar taise, energy mayam dakar taise. Tabak taunaba. Muna kalu kay gino kay gi energy am dakar tay no. Body temperature maintain taunaba. Yes. Adu wa body temperature maintain to bang ambak kangu dugi group of organism di maming kay kawge ba. Mammals. Tade? Mammals. Mammals ki wanate. Mammals si gi wanate. Amana body temperature se maintain fajana tawjaba. Dependent oidaba. Khara amana environment depend to ba ing asada. Adu gi group ani laybane. Warm-blooded. Warm-blooded and cold-blooded. Ko? We are? Warm-blooded animals. Okay, si khangbi kada ba ko? Yan tara ba? Tare. Gata dong view. Circulation dani dum tawdu si sana ko. Ngatang tabi tare. Akoy ki chamber mari si kay kawge ba? Heart ki chamber mari ki maming kay kawge ba? Say. Dong ti yung se. Sumaina tawi hai akoy heart se ko. Sumaina si mari si kay kawge ba? Matak tang ba apik pa sing si kay kawi. Heart ki upper chamber kharga apik pa sing si kay kawge ba? Mga si daw yada ba numit tari ni nga sari magkong singawri. Ay, heart ki chamber mari bu maming khagdi kwento ni. Ani si kay kawge ba ani se? Atria. Kanayo. Atria. Atria. Ama katang already? Atrium. Makai ani si di? Makai ani si kay kawi. Ventricle. Kanayo. Ventricle. Ado body part sida blood se supply tong na bagi damakta pumping tong do se mathak na ro makha na ro ba pump tong thorak do se mathak na ro makha na ro makha na ni ko adu di mana pump tong do ni na mangon da body ki different parts ta blood se pump tong ya na ba natraga blood se lungs ta amuk back flow tharak na bagi damakta mangon da karam ba structure yaw bagi no ba mana pump tong ngam se mathak kisna taw da na makha kisna taw ri se mangon da kari yaw bagi no ba yam pump tong ngam se Valve. ai valve adu di mixing taw da na bani ne ventricle sina it is the main pumping chamber ne ba adu mana pump taw rakanda ai gi khongbi khongnaw yaw hi la ka doi ne ba blood se adu kari maram mo rakanda mangon da kari feature ma yaw ri ge ba pump taw ngam na ba Thick wall. thick wall hai gadam ni ko
yan tarabo thik wal hai gadaba aduna sigi kangu sina blood se different parts tagi receive tauna ba sigi kangu sina tha gina ba somna kandagi amana lungs tagi receive tauna ba amana different parts of the body tagi collect tauna ba amana different parts ta pump tawkhina ba amana lungs ta deoxygenation gi amuka reoxygenation oxygen collect tauna ba gi pumping torok kadawne ba aduga high river sigi mathak thang basing siga makha thang basing siga mixing tawdana ba gi damakta we have bicuspid valve lay habani tricuspid valve lay habani ko aduna akoi gi heart se it is a very unique creation sit down yam unique oi creation ne ba ko bai changbam na ma thokpam na ma pangping na ma aduna ma adana ma yai ko riyadam ta hangi ge losilak na bada sida riyad puro riya akoi gi ne blood sigi ne chatok chasin gi transport tawna na bagi ne yango blood se chatok chasin amung chakin ba halak na ba ko na ba masi mari marang lambi mayama mane network mane ba adu si lambi sigi makhal sing jai ko na blood vessel se ne tami blood vessel se ko na makhal ani khangi mainly maming ani hayo blood vessel gi maming ani main blood vessels blood na chatok chasin tawna ba se vessels ani gi maming hayo ba Arteries. arteries amana Veins. okay mondom piu ado wala nila khwai dagi pick per blood vessels tiki maming kari kawi the smallest blood vessels ki kawi Capillaries. capillaries kawi ko capillaries kawi ada kai thaudong pu manga sai dagi confusion ma confusion bagi aja aja hangdo ne what is the function of capillaries To exchange materials. kari kari materials kana kana gi marak no to exchange the materials between Surrounding cells. surrounding cells and materials to kana na pura ino Blood. oh to exchange the material between the blood and the surrounding cells hai kita bani ko yarbo jagoi sajiro jagoi matam ne aduna mangai ni see those people my friends and my seniors out there in Eku village they are preparing for Gangai festival so they every day every evening they are dancing and I have been also invited I'll be going she is also in the festive mood perhaps today so that is why while answering the question she is hesitating quite many times not a problem good noigi knowledge to aina yai hane lawe about the particular topics ko amana nutrition gi matang ni amana circulation gi matang ni yai na lawe however let me come to a little difficult ones little difficult go to tabasum once again tabasum munna khalu karigumba if hemoglobin is not present in our body what will be the effects hemoglobin je yawram draba akoi blood ta kam do ba Anemia na ne de. kana yu Anemia. anemia adum katang hai gadro yes you are correct anemia nani what are the symptoms of anemia Dizziness. dizziness yes others Weak. weakness main is weakness ko blood na puri se blood na transport tari se mainly oxygen ni ado nga sai gi oxygen pu ba matam da oxygen je mapam mapam de yohan bangam ba se diffusion pressure na ngam de ba yan ta bro blood se utong asang ba sida matang matang sakhi bi sai gi pam torok ko do da suk chaw ba utstegi ko gi kin muk chaw ni ko gi heart se kin muk chaw na bit ena kapak matam da different parts of the body da ma se diffusion pressure da chat ka daw ne amaga gi pressure do ko mo spread taw na bagi tendency do na ado akoi gi blood kanu sina pumping organ sina pump taw the blood cha wani oxygen do di pumping organ na pump taw na te ba blood to ne ba pump taw do oxygen do di blood ta yawja ba yuwa ne ba natra ado oxygen se blood ta yaw ba matam da ma na mafam khudi makta every cell da body gi every cell da oxygen je yawna ba se mathau tai ado di cell ma da oxygen yaw di cell do siroidro sigadro siroidro because oxygen is very important for providing energy natra cell the energy pe doise kana no oxygen na kaidoraga food to break down dorakanda malo nata bro aduna tro respiration has glucose is broken down into carbon dioxide and water by with the release of adenosine triphosphate kana na thugai ge oxygen na so oxygen is very vital very important for the cells have never adunga sai gi oxygen du di pu budi kana na pui blood na pui have
ꯑꯗꯨ ꯕ꯭ꯂꯗꯅ ꯄꯨꯕꯁꯤꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯗꯨꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯕꯣꯟ ꯗꯥꯏꯑꯣꯛꯁꯥꯏꯗꯀꯤ ꯗꯤꯖꯣꯜꯕ ꯐꯣꯔꯝꯗ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯣꯛꯁꯤꯖꯦꯟꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯃꯐꯝꯗ ꯁꯦꯜ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯧꯅꯅꯕꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯅ ꯆꯠꯄꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯗꯤꯐ꯭ꯌꯨꯖꯟ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯅ ꯆꯠꯄꯗꯣ मागी डिफ्यूजन प्रेशर न चलदी सुयो यौरारोयबा ऑक्सीजन से आइगी खुदोम बिदे यौरारोयबा आइगी नाकोंग दे यौरारो आइगी खुबोम दे यौरारोयबा अदु यौरकनबगी दमकता ऑक्सीजन का यामने एफिनिटी लेनबा ऑक्सीजन का यामने चानबा यामने लूना तिनबा तप तप नपनबा मरुप अमा लेबदो अदुबु कई कौरे हीमोग्लोबिन ने नत्रो अदु हीमोग्लोबिन से करी हाइना डिफाइन तौनी it is the respiratory pigment in human beings natro ado blood ngang ido kari gini hai ki ge hemoglobin do blood ngang han naba rbc red blood corpuscles ta blood ki color fi je hemoglobin ne ado hemoglobin se basically kari no ba iron ne ba ko is a pigment but mangon de yaw du iron ne ba ado ne hemoglobin se iron oibigi na traba oxygen na pido iron ga oxygen ga di affinity ang wagi dana si rusting ga mayam tawri si di aduna if hemoglobin is absent in our blood, then kailani akoigi distribution of oxygen to different parts of the body or different cells but insufficient oira aneba. Babtarabo sufficient supply of oxygen fangaroiba. In turn, sufficient supply of oxygen fangda taragadi miyoi bese energy have to the oxygen ki mateng na sumbanina miyoi bese kari oirani will become weak. Weak oira pahabagi arthadi karno अकोई से डिजीनेस मसाना फरक ताबा को गाव को तरक ताबा मरम दी ब्रेन दे ऑक्सीजन यौद्रदी हाउ विल यू नो फंक्शन प्रॉपर्ली नॉर्मल फंक्शन कमाई तौनी याररोय अदुना अदु खुदिमक तुना मरम मोइरकांदा अल्टीमेटली अकोइदा हीमोग्लोबिन वाटपदि की थोल लेइसे गसाई वीकनेस करी क्रा मैम थोइ दो मदुगी कनो दुबु अकोइना अनाब दुबु मदुगी काइंड ऑफ कंडीशन दुबु अकोइना अनीमिया नत्रो अनीमिया हाइजे दुनेबा अनीमिया हाइजे कइनो लैक ऑफ हीमोग्लोबिन दुगी थोलइबा कंडीशन मयाम दोने मदुई थोलकवा असोइबा अवाबा अनाबा मयाम थोलइबदो मदुगी कंडीशन दुबो कोना अनेमिया कवि अनेमिया से मुख हननबगी दमकता अकोइने हीमोग्लोबिन से इसादा रेप्लेनिश तबो याबा फुड जागनेबा बीटरूट कुंबा को अदु मार्केट ते हम फरेने थकनबजु फम मही को हीमोग्लोबिन की सिरप फंगबनेबा अदुगा अरिक्सु लाइकनी नॉलेज नि मियोबिगी बॉडी दा आयरन वालादी हीमोग्लोबिन वाला हैबनेबा अदुदी आयरन जे वलन बया दबनिना आयरन रिच फूड साबताई अदुगी आयरन रिच फूड नि हजिक ताई नामा मिंग अमा हाइदो बीटरूट अदुगा खैदिगी लाइबदी यंदेम इरोम चाबियु यंदेम द आयरन से रिच ओय है यार वो सासा ओके थैंक यू वेरी मच फॉर द सेशन हम नुंगाई जरे हम